Good morning, students. In our today's session, we are going to continue the story. What is the story's name? Three sideways stories from Wayside School. Yeah, we are going to continue the story of BB. Narrator 3, our second story is about BB. Narrator 1, BB was the fastest draw in Miss Jewel's class. She could draw a cat in less than 45 seconds, a dog in less than 30, and a flower in less than 8 seconds. So the first story was actually the first story was about Joe. It was Joe's story, and what do we understand from the story of Joe? It is a simple story that a boy Joe, he doesn't know how to count numbers properly, how to have the total of when he is about to count the total of something, he is not following the right order. Anyway, he is getting the right answer. Even though teacher tries to tell him the right method, he's not in a position to understand the thing. Okay. So here the second story is about BB. BB, what is the what is the point of narrator one about BB? BB was the fastest draw in Mrs. Jewel's class. She's the person. She's a person who can draw very fast. Okay. She could draw a cat in less than 45 seconds, a dog in less than 30, and a flower in less than 8 seconds. She's the fastest. What do you say? Is the person who is drawing very fast. Okay. She's, no, the descriptions are given. She's drawing cat in less than 45 seconds, a dog in 30 seconds, and a flower in 8 seconds. Narrator 4, but of course, BB never drew just one dog or one cat or one flower. Narrator 2, art was from 12:30 to 1:30. Why in that time she could draw for 50 cats, 100 flowers, 20 dogs, and several legs or watermelons. We know that now how she is drawing. The period is between 12:30 and 1:30, and she's drawing so many things within the 1 hour time. She's drawing 50 cats, and she's not drawing a single object. No? 50 cats, 100 flowers, 20 dogs, whatever it is. Okay, several legs or watermelons. So next, narrator 3, you see it took her some same time to draw a watermelon as an egg. Okay. Narrator 1, Calvin said next to BB, he didn't think he was very good at art. It took him the whole period just to draw one airplane. So we are about to see two different students. One is BB, who is drawing very fast, and another one is Calvin. And what he's doing is not very good at art, and he's taking 1 hour time to draw one airplane. Narrator 4, so instead he just helped BB. He was BB's assistant. Narrator 2, as soon as BB would finish one masterpiece, Calvin would take it from her and set down a clean sheet of paper. Whenever her crayon ran low, Calvin was ready with a new crayon. So here, what do you say? This boy, Calvin, no, he finds himself as an assistant to BB who is drawing very fast. No, he supports her by providing him sheets of paper when she wants to have some new crayon, and he's providing everything whatever she wants. Okay, that way BB didn't have to waste any time, and in turn BB would draw 5 or 6 airplanes for Calvin. So he wants to draw more pictures, but he cannot do that. So that he wants BB to draw for him too. Okay. That is why he is helping BB. Narrator 1, it was 12:30, time for art. Narrator 4, BB was ready. On her desk was a sheet of yellow construction paper. In her hand was a green crayon. Narrator 2, Calvin was ready. He held a stack of paper and a box of crayons. BB is ready with the paper. Okay, what about the Calvin? He is ready with stack of paper and box full of crayons, because his role is to be an assistant to that girl, BB. Okay. Calvin, ready, BB? Ready, Calvin. All right, class, said Miss Jones. Time for art. She had hardly finished a sentence when BB had drawn a picture of a leaf. So when the madam, no teacher is there to announce now your art period starts. So before her completing the sentence, girl, no, BB, she has completed a picture of a leaf. Now you can draw any picture, whatever you want. She's there to announce a sentence, but before her completing that sentence, she has drawn a picture of a leaf. Calvin took it from her and put down another piece of paper, red. Calvin handed BB a red crayon. He is there to provide her different colors of crayon, red, blue.
He gave her a blue crayon. There were a quiet pair. The team was remarkable. BB drew pictures as fast as Calvin could pick up the old paper and set down the new. So the time he takes to take the old paper from her desk and to place a new paper, in the meanwhile, she's drawing new pictures. Okay. A fish, an apple, three cherries. At 1:30, Mrs. Jewell announced, okay, class art is over. BB dropped her crayon and fell over on her desk. Calvin sighed and leaned back in his chair. He could hardly move. So both of them are very tired after the period is over. So at 1:30, the period gets completed and she is drawing so many pictures within the time. What about this boy, Calvin? No, he is doing a physical labor by taking and removing papers and providing new sheets of papers and providing color crayons of different colors. So he has done physical labor. They had broken their old record. BB had drawn 378 pictures within 1 hour time. She has drawn 378 pictures and they lie in a pile on Calvin's desk. Calvin has kept those papers as a pile over his desk. Mrs. Jewels walked by. Calvin, did you draw all these pictures? No, BB drew them all. Well, then, what did you draw? I didn't draw anything. Why not? Don't you like art? I love art. That is why I didn't draw anything. So the madam is inquiring him why that person, why he is not interested in drawing. What about his conditions? She is inquiring everything about this boy, Calvin. Calvin says he likes drawing. That is why he has not drawn anything. Okay. I don't understand. It would have taken me the whole period just to draw one picture, and BB would only have been able to draw 100 pictures. But with two of us working together, she was able to draw 378 pictures. That is a lot more art. So he says, why he is not drawing anything? He can take, no, he will take 1 hour to complete at least one picture. But what about that girl, BB, who is drawing very fast? She's taking her 1 hour time to complete 100 pictures if she's drawing on her own without any help from anyone else. But when they are drawing together to draw pictures, both of them are drawing 378 pictures. Okay. BB and Calvin shook hands. No, that is not how we measure art. It is not how many pictures you have, but how good the pictures are. Why a person could spend their whole life drawing just one picture of a cat? In that time, I'm sure BB could draw a million cats. Madam teacher explains, we should just value any art based on the quality, not based on the quantity. Instead of counting the number of the pictures she is drawing, we should focus on the quality of pictures. How she is concentrating on drawing a picture and what is the outcome. We have to focus on that instead of counting the number of pictures. 2 million. So here, no, just she gives an example. A person, an artist is taking his entire lifetime to draw a picture. So what is the case of this girl? If she is drawing, drawing a picture over his life. So in that case, that she says she can draw 2 million pictures. But if that one picture is better than each of BB's 2 million, then that person has produced more art than BB. So you should not count art by number. Even a picture which is very good, which is very brilliant, can be valued more than these 2 million pictures. BB looked like she was going to cry. She picked up all the pictures from Calvin's desk and threw them in garbage. Then she ran from the room, down all the stairs, and out onto the playground. Louis, the nice teacher, spotted her. Where are you going, BB? I'm going home to draw a picture of a cat. Will you bring it to school and show it to me tomorrow? By tomorrow, I doubt I'll be finished with even one whisker. So here, she has understood the quality, how we should focus on the quality of any art. So after the teacher explains how an artist can spend his entire lifetime focusing only on one picture, no, at that time she's not able to understand. Even after that, when she was encouraged by another teacher, Louis, she says she's going to draw a picture of a cat. When she comes tomorrow, she could not, she would not be able to complete even a whisker of a cat. Do you understand? Yeah. So we'll move on to the next story.
narrated to our final story is about first story was about Joe, second story was about Bibi, and the third story is about Calvin. One day, Mrs. Jewell said, Calvin, I want you to take this note to Mrs. Zavis for me. Miss Zavis, yes, Miss Zavis. You know where she is, don't you? Yes, she's on the 19th story. That's right, Calvin. Take it to her. Calvin didn't move. Well, what are you waiting for? She's on the 19th story. Yes, we have already established that fact. The 19th story. Yes, Calvin, the 19th story. Now take it to her before I lose my patience. So here, our story I already told you. It's about the student Calvin, who is a friend of Bibi. Right. So here, teacher, teacher asked Calvin to hand over a note to Miss Zavis, who is who is teaching on the 19th floor, who has her classroom on the 19th floor. We know that the school has 30 floors. Am I right? Even the teacher gives him the instructions to meet the teacher to hand over the notebook. She's not, he is not moving from the place, and she's asking why he's not moving. Okay. Yes, but Mrs. Jewels, now Calvin, yes, madam. Calvin walked out of the classroom and stood outside the door. He did not know where to go. So, no, he knows he has to meet Miss Jarvis to hand over the notebook, who is teaching on the 19th floor. But he is not moving from that place, and comes out of the classroom and stands near the door. He doesn't know what to do. As you know, when the builder built Bayside School, he accidentally built it sideways, but he also forgot to build the 19th story. Is it clear now? So far, we know that there are 30 floors in the entire building which are built sideways. Instead of having a row with 30 different rooms, he has built 30 different rooms in 30 floors. So far, we know these details. No, now we come to know that that particular builder has missed the 19th floor. When he was there to number the floors right from 1 to 30, after 18, he has marked 20, and there is no 19th floor in that entire building. It's totally, there will be 29 floors. Am I right? He built the 18th and 20th, but no 19th. He said he was very sad. So there was also since there is no 19th floor, and there will be no Miss Savis who is teaching on the 19th floor. Then the entire floor will be missing. No. Miss Zavis start the class on the 19th story. Since there was no 19th story, there was no Miss Zavis. He cannot meet Miss Zavis because he cannot go to that 19th story. And besides that, as if Calvi did not have enough problems, there was no note. And there is no note actually. Madam has no. We know that she's giving him instruction to hand over the note to that madam. What is that name? Miss Zavis. Okay. So here there is no note actually. No floor, no teacher, no classroom, and no note. Yes. Mrs. Jewels had never given Calvin the note is not given by the teacher, Mrs. Jewels, to Miss Zavis. Boy, this is just great. I'm supposed to take a note I don't have to a teacher who doesn't exist and who teaches on a story that was never built. Actually, no, he understands the situation. No, sarcastically he tells, no, actually I don't have any note, but I have been asked to hand over this note to someone who is not there, who is not working in the school, and to the floor which is not actually built. He didn't know what to do. He walked down to the 18th story, then back up to the 20th, then back down to the. No, he doesn't know how to go to the 19th story because it is not there actually. He goes to the 18th story and he goes to the 20th story. He's repeating the same again and again. Then back down to the 18th and back up again to the 20th. There was no 19th. There's no 19th story. So he cannot go to the 19th story at all. There had never been a 19th story. There would never be a 19th. He cannot make 19th story actually. The building is already over. He cannot construct a 19th story in between 18th and 20th now. Calvin walked down to the administration office on the first story. He decided to put the note in Miss Zavis' mailbox, but there was not one. So he has an idea. No? Instead of meeting the teacher directly, he can keep that notebook or any letter actually over the mailbox. He can place a notebook inside the mailbox.
But there was not one of those either that didn't bother Calvin. Actually, the madam is not working there. Miss Calvin is not the teacher of the school. She's not working there actually, and there is no mailbox which is allotted to him. Though since he didn't have a note, he's not having a note, so that he doesn't have to place a note on in the mailbox of the lady. Okay, he looked out the window and saw Louis, the art teacher, shooting baskets. So he meets another teacher, Louis. Louis will know what to do. Calvin went outside. Hey, Louis. Hi, Calvin. Do you want to play a game? I don't have time. I have to deliver a note to Miss Jarvis upon the 19th story. So he meets another teacher. He wants to get her opinion. No? So, do you want to play? She asked that boy. He says he doesn't have time because he has to meet Miss Jarvis. Then what are you doing all the way down here? What is your work here? So you have some work, you have to complete that. Oh, yeah, what are you doing in the first floor, I mean ground floor? There is no 19th story. Then where is Miss Jarvis? There is no Miss Jarvis. What are you going to do with the note? There is no note, I understand. So he explained the situation to the teacher that I have to hand over a note to Miss Jarvis, who is teaching on the 19th floor. So the teacher knows, she also knows that there is no 19th floor and there is no teacher called by the name Miss Jarvis who is working in the school. And he says there is no note that I can hand over to Miss Jarvis. Then what is the problem? I understand your problem, she says. That is good because I sure don't. It is very simple. You are not supposed to take no notes to do no teachers. You are already not done it. So because you don't have any note because the teacher is not there in the school and there is no flow, you don't have to perform the task which is already given to you. Calvin still didn't understand. I will just have to tell Mrs. Jewels that I couldn't deliver the note. That is good. Go on. And he has decided to inform the teacher, Mrs. Jewels, that he's not able to do the task that has been given by the teacher to him. Clear. That is good. The truth is always the best. Besides, I don't think I understand what I said. So, because she also has no other opinions to suggest, she asked him, that boy, to go with the side of the truth. Go and inform your teacher. The reason you can explain that the reason, no, you are not able to meet the teacher, you are not able to hand over the note to her. Calvin walked back up 30 flights of stairs to Mrs. Jewell's class. Thank you very much, Calvin. But that was a very important note. I am glad I was able to count on you. But you see, the note was very important. I told Miss Jarvis not to meet me for lunch. Don't worry, said Calvin. She won't. So you now know the yes. So we just know when he is there to meet the teacher again to tell what has happened really, what no why he is not able to deliver the note to that teacher Miss Jarvis. No, he's trying to explain the thing, but the teacher Miss Jewels, no, she's not allowing him to speak or complete a sentence fully. No, she feels like no, he has completed the task fully, and she thanks him for doing the job because she says, what is that? Uh, I am glad I was able to. So I believe you. So there was a belief. So I feel like you will complete the task. But he's there to explain why he's not able to complete the task. She never allows him to speak. And there is a hint given by the teacher. I told Miss Jarvis not to meet me. So there in that note, it is written that she doesn't want to meet Miss Jarvis during the lunchtime. So he says she will never meet you during the lunchtime because we know that there is no Miss Jarvis. So now you know about Wayside School. Some people say these stories are strange and silly. That is probably true. But when the children at Wayside School heard stories about us, they thought we were strange and silly. And that is for sure. So these stories are written in the purpose of what is it? Making us laugh and having a satirical overview about the world. We can just instill the humor sense within us to understand what is happening around us. So here now let us, I am here to tell you some questions from these stories. One is, how does the author use humor and satire in these stories? Second one is, explain the role of the narrators. We have four narrators, 1, 2, 3, and 4. What is the role of these narrators in these stories? These are the questions. I will explain the story of BB in Tamil. After that, I will continue with the story of Tamil in Tamil too. ஸோ ஹியா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஏற்கனவே தமிழ்ல சொல்லிட்டேன் இல்லையா, பிபியோட ஸ்டோரி பார்க்குறோம். பிபி என்ன ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா
ஃபாஸ்டா வரையக்கூடிய ஒரு பொண்ணு. ஓகே, கடகடன்னு வரைஞ்சிருவா. இல்ல ஒரு டாக் வரையறது, ஒரு கேட் வரையறதுக்கு 45 செகண்ட் கூட ஆகாது. டாக் வரையறதுக்கு 30 செகண்ட், லெஸ் தென் 30 செகண்ட் சொல்றேன். ஃபிளார் வந்து லெஸ் தென் 8 செகண்ட்ஸ்ல வரைய முடியும். ஓகே, ஒரு பீரியட்ல எல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சதாவே இல்லை. ஒரு பீரியட்ல 1 hour டைம் 12:30 to 1:30 நிறைய பிக்சர்ஸ் நம்பர் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கடகடன்னு வரைஞ்சுட்டே இருக்கா. இப்போ அவளோட ஃப்ரெண்ட் யார் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கா அப்படின்னா யாரு, கால்வின். அப்போ வந்து மேடம் சொல்றா, நவ் யூ கேன் டிரா அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம் அனௌன்ஸ் பண்ணி 12:30 ஆயிடுத்து, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றச்ச அது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவ கடகடன் மறந்து முடிச்சாரு. அடுத்த ஷீட் ரெடியா வச்சுக்கோ. அந்த பையனோட ரோல் என்ன, அவன் எதுவும் பண்றது இல்லை, டிரா பண்ணாம அவ ஷீட் ஒரு ஷீட்ல வரைஞ்சிட்டு இருக்கா, ஒரு பிக்சர். ஓகே, அவளுக்கு ஷீட் ஒரு ஷீட்டா முடிய அந்த ஷீட் எடுத்து தன்னோட பிளேஸ்ல வச்சு மறுபடியும் இன்னொரு ஷீட் கொடுக்கலாம். என்ன கலர் வேணும், ரெட் கலர் வேணுமா, கிரீன் வேணுமா, ப்ளூ வேணுமா, என்னென்ன கேட்கறோம் பேஸ்ட் ஆன் த பிக்சர். என்ன ஃபிளாருக்கு என்ன கலர் வேணும், அந்த லீஃப் வரைக்கும் என்ன கலர் வேணும், அதை பார்த்து அவ கேட்க அவனுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கான். அதான் அவனோட வேலை. இப்ப 2 பேருமே சேர்ந்து நிறைய வரைஞ்சு 1:30 முடியறது. ஓகே, நிறைய வரைஞ்சுட்டே இருக்காங்க. கிளாஸ் ஓவர். ஓகே, அப்ப அவ எல்லாம் வரைஞ்சு முடிச்சு ரொம்ப டயர்டா இருக்கா. இந்த பையனுக்கு ரொம்ப டயர்ட், பிகாஸ் நிறைய பிசிக்கல் லேபர் எடுத்து மாத்தி அவன் 1 hour ஃபுல்லா எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லா பண்ணியிருக்கான். இல்ல இங்க இருந்து அங்க இருந்து இங்க பிசிக்கல் லேபர் ஃபுல்லா இருக்கு. சோ அவனுக்கு மூவ் பண்ண முடியல. இப்ப அவ 2 பேரும் சேர்ந்து அவளோட ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டை வந்து பிரேக் பண்றாங்க. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி விட இப்ப ஜாஸ்தியா வரைஞ்சாச்சு. எவ்வளவு 378 பிக்சர்ஸ் வித்தின் 1 hour. இதெல்லாம் அந்த பையில அப்படி குவிச்சு வச்சிருக்கான் மொத்தமா. மிஸ்ஸஸ் ஜுவல்ஸ் வந்து கேட்கிறார், இதெல்லாம் யார் வரைஞ்சது, நீ வரைஞ்சதா? இல்ல. யார் வரைஞ்சது அப்படின்னு கேட்டா, யார் டிரா பண்ணது? பிபி. அப்போ நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா, நான் எதுவுமே வரையல. ஏன் உனக்கு பிடிக்காத, டிராயிங் பிடிக்காத, ஏன் வரையல? நான் எனக்கு பிடிக்கும், அதனாலதான் வரையல. அவளுக்கு புரியல. இப்ப நான் தனியா வரைஞ்சா வந்து 1 hourல ஒரு பிக்சர் ஆகும். அவ தனியா வரைஞ்சா 100, ஆல்மோஸ்ட் 1 hourல 100 பிக்சர்ஸ் வரைவா. 2 பேரும் சேர்ந்து வரைஞ்சோம்னா எங்களால நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் நிறைய கொண்டு வர முடியும். இப்ப அதனால 1 hourல எவ்வளவு வரைஞ்சிருக்காங்க 2 பேரும் சேர்ந்து? 378 பிக்சர்ஸ் நாங்க பண்ணிருப்போம்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து 2 பேரும் ஹாப்பியா இருக்காங்க, போத் பிபி அண்ட் கால்வின். அப்ப டீச்சருக்கு புரியுது, ஐயோ இவங்க வந்து நம்பர் பேஸ் பண்ணி ஆர்ட்ட வேல்யூ பண்றாங்களே, தப்புன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். நீ வந்து எவ்வளவு பிக்சர்ஸ் வரையறங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, எவ்வளவு நன்மை வரையறங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொருத்தர் அந்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லா ஒரே பிக்சரை வரைவாங்க. இப்ப அந்த ஒரு பிக்சர் இவ வந்து 2 மில்லியன் பிக்சர்ஸ் லைஃப் டைம்ல வரையறான்னு சொல்றாங்க இல்லையா. இந்த 2 மில்லியன் பிக்சர்ஸை விட அந்த ஒரு பிக்சர் அழகா இருந்துச்சு, அதை பத்தி தான் எல்லாரும் பேசுவாங்க. எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வரையாதுங்கிறத விட எவ்வளவு நல்லா இருக்குங்கிறதா, எவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா உன்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதா இம்பார்ட்டன்ட். அதான் ஆர்ட். இது இல்லைன்னு சொன்னோன்னே அவளுக்கு அழ ஆரம்பிச்சா, பட் அவளுக்கு அது புரியுது. இப்ப ஆர்ட் போறச்ச என்ன பண்றாங்க, இன்னொரு மேடம் மீட் பண்றாங்க, லூயின் அனதர் டீச்சர். வாட் ஆர் யூ கோயிங், வேர் ஆர் யூ கோயிங் கேக்குறப்ப, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் ஒரு கேட் பிக்சர் வரைய போறேன். அப்ப நாளைக்கு வரைச்சு கொண்டு வரியா, நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு டீச்சர் கேட்கிறேன். இல்ல என்னால முடியாது, நான் வந்து கேட்டோட ஃபேஸ்ல ஒரு விஸ்கர், ஒரு முடி கூட, மீசை இருக்குள்ள பூனை, அது ஒரு முடி கூட என்னால கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்க மாட்டேன் நாளைக்குள்ள. ஏன்னா அவ வந்து நினைச்சிருந்தா பொறுமையா வரையணும், அப்பதான் அதுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். சோ அடுத்த ஸ்டோரி இஸ் அபவுட் கால்வின். இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப டிஃபரெண்டான ஸ்டோரி. என்ன அப்படின்னா, மிஸ்ஸஸ் ஜுவல் சேம் டீச்சர் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சின்ன நோட் எழுதி கிட்ட கொடுக்குறான். அதுகிட்ட கால்வென்ட் கொடுத்து, இதை வந்து இன்னொரு மிஸ் ஆவிஸ் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவேன். மிஸ் ஆவிஸ் தெரியலையா இல்லையா அவனுக்கு? ஆமாமா தெரியும், 19th ஃப்ளோர்ல இருக்காங்க. நீ ஏன் சொல்றான்னா, சாவிஸ்ங்கிறவங்க டீச்சர் அங்க இல்ல, சோ தட் அவன் சொல்ற 19th ஃப்ளோர்ல இருக்காங்க. நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா 30 ஃப்ளோர்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கு. சரி, இந்த பில்டர் என்ன பண்ணிட்டான், 19th ஃப்ளோர் பிளேஸ் பண்ணாம 18th அப்புறம் 29 ஃப்ளோர்ஸ் கட்டிட்டான். ஓகே, 19th ஃப்ளோருங்கிறது அங்க இல்ல. சோ அப்ப 19th இவன் என்ன பண்றான், எப்படி போய் கொடுத்துரு, நீ இமீடியட்டா போகணும், ஏன் இங்கே நிக்கிறப்போ கொடுன்னா, அவனால மூவ் பண்ண முடியல, டோர்ல போய் நிக்கிறான், எப்படி நமக்கு எப்படி போவோம் யோசனை பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க அங்க 19th ஃப்ளோரே இல்ல. முருகர் அங்க மிஸ் ஆவிஸ்ங்கிற ஒரு டீச்சர் அந்த ஸ்கூல்ல ஒர்க்கே பண்ணல. இல்லாத ஒரு டீச்சரா எப்படி வந்து அங்க மீட் பண்ண முடியும்னா, மோர் ஓவர் நமக்கு என்ன புரியுது, ஆக்சுவலி அவ எந்த நோட்டுமே அந்த பையன் கையில கொடுக்கல. சின்ன ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர்ல நான் எழுதி கொடுக்குறேன் ஒரு நோட்டுனா, இதை கொடு இன்னொரு டீச்சர், உனக்கு புரியும். நான் ஒண்ணுமே கொடுக்காம இந்த நோட்டை கொண்டு போய் கொடுன்னா உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன், நீயும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன். ஆக்சுவலி அது மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லையே, டீச்சரும் இல்ல, நோட்டும் கையில நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணல, நீ உன்ன 19th ஃப்ளோரே இல்ல, நீ எங்க போய் யாரை பார்த்து என்ன கொடுக்க போற? அதான் அவன் எங்க போறது முடிச்சுன்னா நிக்கிறான். என்ன பண்றான், இங்க இருந்து 18th போறான், 18th இருந்து 20th போறான், இப்படியே மேல கீழே போயிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே முடியல. அப்ப என்ன பண்றான், நேரா போய் இன்னொரு ஆக்சுவலி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில இருக்கு, அங்க போயிட்டு மெயில் பாக்ஸ்ல வந்து எல்லா டீச்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ற டீச்சர்ஸ்க்கு தனித்தனியா பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. சோ அதுல நம்ம அதை போட்டுடலாம் நோட்டா, சோ தட் அந்த எடுத்துப்பாங்க. அந்த டீச்சர் அங்க ஒர்க் பண்ணாலும் தனியா வச்சிருப்பாங்க, டீச்சர் அங்கே ஒர்க் பண்ணல, அவளுக்கு தனியா எப்படி அலோகேட் பண்ணிருப்பாங்க, இல்லாத ஆளுக்கு நம்ம அலோகேட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் இல்லையா.
முருகன் கிட்ட அவன் கையிலயும் எதுவும் இல்லையே, எதை பண்ணுவாங்க? சோ அது எதுவுமே பண்ண முடியாது. அகைன் என்ன பண்றான், கீழே வரச்ச இன்னொரு டீச்சரை பாக்குறான், லூயி டீச்சர் மேடம் பாக்குறான். அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றான், நீ விளையாடுறியான்றப்ப இல்ல இல்ல எனக்கு வேலை இருக்கு, 19th ஃப்ளோர்ல போய் சார்ஜ் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்றச்ச அப்ப அவளுக்கு புரியலையா, அங்க 19th ஃப்ளோர் இல்லைன்னு பையன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியறச்ச டீச்சருக்கு புரியும். அப்ப சொல்றா, நீ நீ என்ன பண்ண போற? ஆனா 19th ஃப்ளோரே இல்லையே, ஆவஸே இல்லையே. நானா இப்ப நீ என்ன பண்ண? இல்ல நீ எப்போ நோட் கொடுக்க போற? நான் நோட்டும் கொடுக்கல என்கிட்ட. இப்ப எனக்கு இது புரிஞ்சிருது, நீ என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கும் தெரியல, எனக்கு வேற ஐடியாவும் இல்ல. நேரா போய் உங்க மேடம் கிட்ட சொல்லிட்டு உன்னால ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியலங்கிறத நீ சொல்லிடுங்க. சரி வேற வழி இல்ல. அப்ப என்ன நேரா போய் டீச்சரை பாக்குறான். அகைன் வந்து சொல்றதுக்கு தயாரா இந்த மாதிரி நான் மேடம் மீட் பண்ண முடியல, நீங்க சொன்ன வேலையை செய்ய முடியலன்னு சொல்றதுக்கு போறதுக்குள்ள என்ன பண்ணிடுவா டீச்சர், ரொம்ப தேங்க்ஸ், நல்லபடியா நீ சொல்லிட்டேன், நான் லஞ்ச் டைம்ல மீட் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன், நல்ல வேலையா நீ பண்ணிட்ட, கண்டிப்பா லஞ்ச் டைம்ல மீட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி டீச்சரே இல்ல, நான் சொல்ல இருந்தா தானே உன்னை வந்து மீட் பண்ண வரப்போறாங்க, இல்லாத ஆள் எப்படி மீட் பண்ண வரப்போறாங்க. அதோட முடிஞ்சிடுது. சோ நெரேட்டர்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் தான் அங்க இருக்கு. அதனாலதான் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க, அதை வந்து ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் சில்லின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அங்க இருக்கிற பீப்புளுக்கு நம்மளோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் சில்லியா இருக்கும், ஒரு அப்சர்டிட்டி, அவ்வளவுதான். I hope you all have understood. Let us all meet in our next session. Thank you.